Hello children, today physics revision class. So go through the topic very slowly and prepare well, face the examination. So shall we go to the class now? Our syllabus is kinematics for this month portion. So we will see this lesson very shortly, and also the video will be very short because revision. Rest and motion. Rest means a body is in the state of rest because the body does not change its position with respect to time. Motion means a body changes its position continuously with respect to time. Frame of reference. If we imagine the coordinate system and the position of an object is described by relative to it, when such a coordinate system is called frame of reference. We have to find out the position of a body, we have to follow some reference. For example, coordinates x-axis, y-axis, z-axis. With the help of it, we can find the position of the body. That's called frame of reference. Types of motion. Linear motion. Object is said to be linear motion if it is moved straight line. Example is given. Look at the examples. Circular motion. Motion is defined as motion described by an object traversing a circular path. Example is given. So look after it because we are following the revision. Rotational motion. Any object moves in a rotational motion about an axis. Motion is called rotational motion. During the rotation, every point in the object traverses a circular path about an axis. So except the point located at the axis. Example is given. So rotation of a disk about an axis through its center. Vibratory motion. An object or particle execute a to and fro motion about a fixed point. It is said to be in vibratory motion. So this is sometimes called oscillatory motion. Example is given. See motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimensions. So look at it very carefully. So motion in 1 dimension is 1 dimension motion is motion of a particle moving along a straight line. Motion in 2 dimension means if a particle moving along a curved path in a plane, then it is said to be 2-dimensional motions. So example is given. So for example, specifying the position of an object with the time. So this is the diagram for 2-dimensional motion. Example for 2-dimensional motion: motion of a coin, carom board, an insect traveling over the floor of a room. A particle moving in a usual 3-dimensional space has 3-dimensional motion. Example for it: a bird flying in the sky, random motion of a gas molecule, flying of a kite on the windy day. Elementary concept of vector and vector algebra. Physics quantities possesses only magnitude and quantities, and the magnitude only having physical quantities called scalar quantities. Both the direction and magnitude as called vector quantities. It's a property which can be described only by magnitude. In physics, number of quantities can be described, which is called scalar. Example: distance, mass, temperature, etc. See the vector quantity which is described by both magnitude and direction. Geometrically, it's vector directed line segment which is shown in the diagram. So which is called the physical quantity having direction and magnitude is called vector quantity. Different types of vectors: equal vectors and collinear vectors, parallel vectors, and etc. What is given? Anti-parallel vectors and unit vector. These are all the different kinds of vector. Go through it carefully. Addition of vectors நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் இப்போ ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் மெத்தட். அதுக்கு நம்ம இந்த டயக்ராமை ஃபாலோ பண்ணுறோம். See the triangle of law of additions. ஸோ 2 வெக்டார் இருக்குது. அந்த 2 வெக்டார் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் இருக்குது. 2 வெக்டார் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார். தட் இஸ் ரிசல்ட் வெக்டார். இந்த டயக்ராம் படி OQ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு OP வெக்டார் ப்ளஸ் PQ வெக்டார். magnitude of resultant வெக்டார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த magnitude and angle of the resultant vector are determined as from the diagram 2.18, that is a triangle ABN. This is the diagram, the triangle ABN. So from which cos theta is equal to given, sin theta is equal to given, already we seen. So see the resultant vector R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Direction of resultant vectors.
So modulus of a vector plus b vector is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So tan alpha is equal to bn by an. So alpha is equal to tan inverse b sin theta by a plus b cos theta. 2.1 சால்வ்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப முக்கியமானது. சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு திறமை நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணுன்னு கேட்டால் அந்த சால்வ்டு படத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். புரியலன்னா கேள்வி கேளுங்க, ஃபோன் பண்ணுங்கள். சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஸோ ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டால் அந்த மெத்தட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் அதை நம்ம ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது. அதில் ஏ வெக்டார்லேருந்து பி வெக்டார் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் அப்படின்ற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதுக்கு இந்த டயக்ராம் யூஸ் ஆகுது. So see the diagram that so the difference a vector minus b vector is the same as the result of a vector and minus b vector. So modulus of a vector minus b vector is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Cos 180, that means cos 180 degree minus theta. Cos 180 degree minus theta in mathematics minus cos theta. So a vector minus b vector modulus is equal to root of a square plus b square minus 2ab cos theta. So tan alpha 2 is equal to b sin theta 180 minus theta. That means tan alpha 2 is equal to b sin 180 minus theta by a plus b cos 180 minus theta. Simple, the final derivative. Then the final of this topic is tan alpha 2 is equal to b sin theta a minus b cos theta. Vector addition using components. So a vector and b vector ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது. அதை கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் படி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. b vector is equal to bx by bz I j k, like that நம்ம அடிஷன் பண்ணணும். Addition a vector plus b vector is equal to ax plus bx I cap plus ay plus by j cap plus az bz plus k cap. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்கு. ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் டெஃபினேஷன் பாருங்கள். Scalar product of two vectors is defined as the product of the magnitudes of both vectors and the cosine of the angles between them. So a vector dot b vector is equal to ab cos theta is the இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று ஒன்றா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி a vector dot b vector like that, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த மாதிரி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 11 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும். ஸோ ஃபைனலாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கும்போது modulus of a vector is equal to a is equal to root of a square x plus b a square y plus az square. The vectors of product of two vectors definition. Vector product of, or cross product of two vectors defined as another vector having a magnitude equal to the product of the magnitudes of two vectors and the sign of the angle between them. The direction of the product vector is perpendicular to the plane containing the two vectors in accordance with the right hand screw rule or right hand thumb rule. So c vector is equal to a vector cross b vector is equal to ab sin theta n cap. Properties of vector, that means cross product, நிறையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது ஒன்று ஒன்று அப்படியே பார்த்துங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ரொம்ப முக்கியம். அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபிஃப்த்து ப்ராப்பர்ட்டி, சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டி, செவன்த்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பாருங்கள். என்ன டவுட் இருந்தான்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள். பொசிஷன் வெக்டார், ஒரு பாடி ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் இருந்து எங்கே இருக்குது, வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த பாடி, அதை குறிக்கிறது தான் பொசிஷன் வெக்டார்னு சொல்கிறது. ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய்ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப். திஸ் இஸ் தி பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் த பாயிண்ட். ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ்லேருந்து அந்த பாடி பிங்கிற ஒரு பாடி எங்கே இருக்குன்றது தான் அதனுடைய டயக்ராம் தான் இது. Distance and displacement பற்றி பார்க்க போகிறோம். Distance is the actual path traveled by an object in a given interval of time during the motion. It is positive scalar quantity அப்படின்றாங்க. Displacement is the difference between the final and initial position of the object in a given interval of time. It can be defined as the shortest distance these two position of an object and its direction is from initial to final position of the object. In the diagram a very good example for distance and டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, எக்ஸாம்பிள் 2.15 ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 2.6 வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள், சால்வ் பண்ண கற்றுக்குங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் இன் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் r1 வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு xi cap plus y1 j cap plus z1 k cap.
So point P2 where it is position vector, it is R2 cap is equal to xi x2 cap y2 j cap z2 k cap. So the displacement vector is given is equal to delta r vector is equal to R2 vector minus R1 vector. R2 vector வந்து R1 vector சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இதான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டருக்கான டயக்ராம். நல்லா பார்த்துங்க. Differential calculus, the concept of function. Any physical quantity is represented by a function in mathematics. Take the example of temperature T. We know the temperature of the surrounding is changing throughout the day. So, ஒரு பாடி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அப்போ இன்னொன்று வச்சு தான் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேரத்தை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும். அதனுடைய கான்செப்ட் தான் இது. ஸோ differential calculus, so temperature changes with respect to time changes. So dy by dx, y la change நடக்குது x ஐ பொறுத்து, அதனால தான் change means dy means change in y, dx means change in x. So dy by dx, dx ஐ பொறுத்து dy change ஆகுது, அதாவது x ஐ பொறுத்து y change ஆகுது. So dy by dx is equal to limit delta x tends to 0, delta x not is equal to 0, time ரொம்ப கம்மி. So y of x plus delta x minus y of x by delta x. So limit tends to 0, delta y by delta x. So integral calculus. Integral is basically an area finding process. For certain geometric shape we can directly find the area. அதாவது ஒழுங்கான பாடியினுடைய ஏரியாவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் irregular shapes the process integration is used. irregularனுடைய பாடியினுடைய ஷேப்பை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு கேட்டால் integration யூஸ் தான் பண்ணி முடியணும். ஸோ அப்போ integral calculation means it's a basically area finding process. ஸோ இப்போ நீங்கள் டயக்ராமில் இருக்கிற பார்க்குறது வந்து ஒரு ரெகுலரான பாடி, இதனுடைய ஏரியா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட்டு இன்னொன்று டயக்ராம் பாருங்கள், இது irregular பாடி, இதனுடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டால் நம்ம integral calculus ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த டயக்ராமை இதை மாதிரி நம்ம பிரித்து, so we have to find out the area. Thank you. See that A is equal to summation of n1 to n f of xn delta xn. So n goes to the number of steps goes to infinity. So we have to follow A is equal to integration A to B f of x and dx. So in the diagram 2.32 2.33 இதனுடைய ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Average velocity. Consider a particle located initial at a point P having position vector R1 vector. In a time interval delta t particle is moved to the point Q. So having position vector R2, the displacement vector will be delta R vector is equal to R2 vector minus R1 vector. Average vector is equal to delta R vector by delta t. So in the diagram 2.34 is the average velocity kind of diagram. So average speed. The average speed is defined as the ratio of total path length travelled by the particle in a time interval. The average speed is equal to total path length by total time. Instantaneous velocity or velocity. The instantaneous velocity at an instant of time t or simply velocity at an instant of time t is defined as limiting value of average velocity as delta t tends to 0 evaluated time t. In other words, velocity is equal to rate of change of position vector with respect to time. The velocity is a vector quantity. So v vector is equal, that means velocity vector limit delta time tends to 0 delta r by delta t, which is equal to dr vector by dt. In component form, the velocity is v vector is equal to dr by dt. That means r vector d by dt, r vector substitute பண்ணுங்க xi cap plus yj cap plus zk cap. So finally we will get dx by dt I cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap. So here dx by dt is equal to vx is equal to x component of velocity. So dy by dt is equal to vy is equal to y components of velocity, and dz by dt is equal to vz is equal to z component of velocity. V is equal to root of v square x plus v square y plus vz square y. The example sum 2.23 ரொம்ப முக்கியம், அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்கள். சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பழகுங்க, அப்போ தான் நீங்கள் அன்சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். 2.24 also very important lessons. Go through it very carefully. If you don't understand, call me. I'll wait
and I'll explain you any time. Okay, so next that is motion along a one dimension motion will be see an afternoon portion. So the children listen here very carefully, go through the topics very carefully and prepare well and get ready for examination with a strong determination. Thank you. We'll see next class.